now you are saying, Rebecca Kadaga, you get out. Really? Your Excellency, I find this unacceptable. I'm not going to take any other position. I'm the incumbent, and I say this is my position until I'm voted out. You are wrong. Say that anybody is hunting you. That I am still in the race for the second national vice chair. Kabadde kaseera kazibu nnyo President Yoweri Kaguta Museveni okusalawo wakati wa speaker aliko ne yali speaker aliko omukyala Honorable Anita Among wamu ne speaker yaliko omukyala Rebecca alitwala Kadaga. Njagala tutuule twekanye tugenda kuyita mu mbeera yonna mu bujjuvu bwayo nga bwe yabadde era ebigambo ebisongovu ebyawanyisiganyizidwa wakati w'abasatu bano speaker president ne yaliko speaker buli omu ng'aweereza munne bino na biri ate nga omukyala Rebecca alitwala Kadaga ye yasinze okuba nga ali empanga mu kuwanda ebigambo n'okulaga obukaawu wamu n'obusungu obw'ekika ekyawaggulu. Olunaku olwaleero njagadde nsooke nkuzeeyo omwaka ogw'enkumi 2020 oba omwaka ogw'enkumi 2022 ebigambo ebyayogerwa omukyala eyali speaker Rebecca alitwala Kadaga n'olunaku olwaleero bangi bagamba nti ebigambo bino bitandise okumuyigga n'okubeera nti buli waabyekweka biddamu ne bibbulukuka. Sooka olabe era owulirize kalumanywera embeteza n'emberebeza wa weyava. Yabategerera kubeera balutuba. Singa kati asiba migugu. Singa ddala lwakitula. Singa kati asiba migugu. Singa tewali speaker. Singa kati asiba migugu. Okyenyumirizaamu. What happened? It happened. Now what? Chagwa, let's do other things. Bannayuganda abalowooza nti nno mwabayisa kulitalaba. Obagamba ki? Balina omukisa ogenda mu kooti nesalawo. So don't go back to history. Let's move forward. Mama. No, kakati twakikola ne batwala mu kooti nesalawo ne tukisa ebyavaamu. So okyagala genda kwa appeal. Ogenda kwa appeal. Waweddeyo. Singa kibaawo omulundi omulala wandizeemu n'okikolera n'okubiza parliament n'ekiyisa ekyo. Bite. Tubite. Let's move forward. Don't go around it. Nothing. Kwetula mu past. Gambo byayogerwa wakati w'omukyala Rebecca alitwala Kadaga era nga yali n'omukulu kati abadde honorable era akyali honorable wa Kawempe South Kazibwe Bashiri Mbazira. Ebiseera ebyo yali tannayingira parliament, yali just muweereza wa ku TV era nga awo baali ku STV. Omukyala Rebecca alitwala Kadaga. Ebigambo bino yali abitambuza abizza amabega okujjukira omwaka ogwa 2017 bwe yali nga presiding over parliament eyali etudde nakkiriza okulaba nti constitution ya Uganda ekwatibwako okukakkana nga bajjewo ekkomo ku myaka oba age limit abaaliwo olutalo mwalulabako era mujjukira bingi ebyaliwo omwali n'okuba nti speaker Rebecca alitwala Kadaga yakkiriza aba security oba waliwo okubeera nti aba security bayingira mu lutuulo olwo lwa parliament ng'ate abasirikale ne bamukwata mundu tebakkirizibwa mu tteeserezo ly'eggwanga ekkulu. So kigambibwa nti ebigambo bino omukyala bye yayogera nga bw'obiwulidde mu August wa 2020 byandibwa nti paka nakati bitandise okuleeta akalumanywera bwe yagamba nti president w'eggwanga lino President Yoweri Kaguta Museveni amazima gali nti yandibadde kati ali lwakitula ng'alunda nte singa teyali ye omukyala Rebecca alitwala Kadaga. Banji abaawulira bino naddala abali mu kibiina ki NRM baawulira nti ebigambo bya speaker oba yali speaker at the time byali bigambo bye yayogera okuba nti aweebuula omukulembeze w'eggwanga n'okulaga nti ye maanyi ge okubeera nti President Museveni
paka nakati akyaliko. Kati njagala ebigere tubitandulule tubijjaawo tubikomyewo ku meeting eyabaddewo ng'ennaku z'omwezi 23 weekend eno yennyini gye tukubye amabega wali ku State House Entebbe. President Yoweri Kaguta Museveni ye yabadde akubiriza olutuula luno olwa national oba gyoyinza okuyita NEC abakulu mu kibiina ekyo ki NRM. Ebyavuddeyo tebyawoomye n'akamu okakkananga omu ku nsonga yabadde baleese ey'okusalawo kwa Among ne Kadaga ani anaatwala ekifo eremeredde kaabe mukulembeze wa ggwanga n'agamba nti kati tubikwasa olunaku lw'ennaku z'omwezi 27 wamu n'ennaku z'omwezi 28 awo wonna tugenda tuukawo. Katusooke omukyala Rebecca alitwala Kadaga we yatuulidde n'annyonnyola nti ke baatuuse mu lutuula luno kyabadde kikakasa bukakasa nti Speaker Among already ali mu SEC olw'ensonga ababadde awo bw'obanga toli ku kitundu ku bo wabadde toyina kubaawo wabula yeewunyiza nnyo okulaba nti Speaker Among yabaddewo. And I want to begin by noting that the Speaker Among is already a member of SEC. She's here. She's already here in SEC. Ekyabadde kyogeza Speaker oba yali Speaker omukyala alitwala Kadaga nti Among naye kati tugambe nti already ali mu SEC lwa nsonga nti Among yazze mu lutuula luno wabula nga ekituufu ekiriwo yabadde talina kubeerawo wabula Among alina bw'akyogerako mu maaso awo nga bwe tugenda okulaba. Mukadde kamu omukyala ono yannyonnyodde nti abadde memba wa NRM okuva mu myaka egy'ekinaana eyo paka kati era nti abadde memba wa NRM goyinza okugamba memba ow'obulamu kuva ekibiina kumpi we kyatandika abaddewo paka olunaku olwaleero. I'm the incumbent. I have been a member of this party since inception. I started as the chairman of LC1 in 1999 in my village in Bulamuti. I moved to LC2, or the National Resistance Council. I've never been to any other party. So all my life, I've been a member of NRM. Bigambo bya mukyala Kadaga yabadde awannyonnyola nti ayagala okubategeeza nti n'ekifo kye bali mu kkubaganyako empawa she is the incumbent nga kyategeeza nti yakyali mu ntebe byonna mu byogere wabula ekifo ekyo kye baagala okuba nti Speaker aliko Among yaba akituulamu abannyonnyola bulungi nti yakirimu era yatunnyonnyodde n'okutunnyonnyola nti ye yatandika okubeera mu NRM yatandikira mu kifo kyabwa LC1 oba chairman w'ekyalo najja ng'akula paka era okubeera nti asooka n'okukoona munne akayiso Among yamugambye bulungi nti ye nga Speaker Kadaga oba yaliko Speaker omukyala Kadaga abadde mu NRM mukka tazungangako kugenda mu kibiina kirala. Awo tubanga tuvuddeko omukyala ono yannyonnyodde constitution ya NRM engeri gyetwalamu ensonga mwennyonnyolera nti omuntu olina okulaga by'obadde okola mu NRM okumala emyaka 10 wano era yabadde afumita Speaker Among olw'ensonga nti Speaker abadde mu kibiina kino ndowooza emyaka 3 gyokka. Secondly, Honorable Chair, I think we should not have politics of expedience. You see there? Yes, President. We should not have politics of expedience. When you are filling the form, expression of interest, you are asked, what have you done for the NRM in the last 10 years? Those are the guidelines. We have not changed them. The person aspiring to this office has only worked for 3 years for the NRM. Whether she was doing work is dependent, that's your business.
but for the NRM, she has only worked for 3 years. So let us not gerrymander the guidelines. So omukyala Kadaga awo yabadde annyonnyola bulungi nti ebyo bye batandise okutembeeta Speaker Among amaze obumaze emyaka 3 mu kibiina abatabitegeera. Era n'agamba nti ebyo bye mutandika okujja ne mugamba mbu Speaker yakola kino, Speaker Among yakola kino oba kiri, ebyo temubireeta, that is your business. Ebyo byammwe temubireeta. Ye kyayagala okubala omuntu gwe mumuleese okumwesimbako amaze ebbanga ki mu kibiina. In fact yayogedde n'ekyokubeera nti abadde backbench oba yaliko backbench okumala emyaka 7 era nga ye teyapapa kusaba kifo kyonna, wabula ate Speaker Among eyakajjajjo juzi atandise kubanga ayaayaanira gufo gunene mu kibiina ki NRM. I was a backbencher for 7 years before becoming a Minister of Regional Corporation. Patiently, I was patiently seated for 7 years as a backbencher. So I don't understand why there's a rush. Someone who's just come for 3 years wants to be in the top organ of the party. So omukyalo nannyonnyola nti lwaki Speaker Among apapa. Ye ng'omukyala Kadaga yalinda emyaka 7 n'omusobyo nga tebannamukombyayo kafo kategeerekeka. Nti naye ate onaze emyaka 3 busatu ate ekisinga nti okwewuunyisa omukyalo ono Kadaga agamba nti yeewuunya nnyo okubeera nga Speaker Among ayagala nagufo gunene, ddala ogufo ogunene ku kakiiko akakulembera NRM mu ggwanga lyonna. Omukyalo ono Kadaga yagambye nti awagidde ekibiina ki NRM mu buli campaign ebadde ejja, era nti bingi byakoze ku lw'ekibiina bingi byakoze. Soko mulize enkunnyonnyole. I have done my work well. I've supported the NRM in all the elections, all of them. Supported the referendum to return multi-party. All the campaigns, I've been involved in them. As a Deputy Speaker and a Speaker, I've ensured that all our budgets were passed. I've ensured that the bills support the manifesto were all passed. I have marketed this country throughout the world. I have. Mu byannyonnyodde Kadaga annyonnyola bulungi nti abadde musaale mu buli kikoleddwa naddala mu bifo by'abaddemu nga Speaker oba Deputy Speaker. Annyonnyola nti ekintu kya referendum ey'okulaba nga ebibiina by'obufuzi bikomawo mu ggwanga ye yakitembeeta. Annyonnyola kubeera nti ayisizza bajeti zonna ezibadde ziyamba ekibiina ki NRM. Era annyonnyola n'okubeera nti ayisizza nga zi bajeti ezisobodde okuwanirira mu manifesto ey'ekibiina ki NRM, wabula nga byonna bikozenga mu buyinza bw'abaddenga nabwo, that is Speaker oba yaliko Speaker Rebecca alitwala Kadaga. Annyonnyola n'ekyokubeera nti emyaka egiyise yavumibwa n'atyoboolebwa wano na wali bannayuganda, naddala engeri gye baamujja mu woofiisi, era yeebuuza nti naye ssebo bw'oba onyigiriza omuntu oyinza kutuuka kyenkana ki? Ebyo naabyogera ali mu maaso ga President Museveni nga ne President Museveni amwegesa amaaso direct bwati. I'm now the Deputy Prime Minister. I'm still doing work of integration of the East African community. And I want you to remember that just a few years ago, I was publicly humiliated in this country. Publicly humiliated the way I was removed from the office of the Speaker. I took it in good stride, continued doing my work. But I'm being followed. How much more can you press an individual? How much more can you press an individual?
Speaker ng'abuuza nti bannange bw'oba onyigiriza omuntu oyinza kumunyigiriza kutuuka wa? Oyinza kumunyigiriza kutuuka ku kyenkana ki? Wano speaker oba yaliko speaker omukyala Kadaga we yayogeredde ekintu ekyanyiziza President Museveni. Wabula nga ate naye kennyini Kadaga alabika yakyogedde mu busungu obw'amaanyi. Yamugambye ayina bwamugambira nti chairman, cause President Museveni ye chairman ow'akakiiko akafuzi aka NRM. Yamugambye nti chairman oyinza okulowooza nti oli mu kulwanyisa nze ng'omuntu, wabula ng'oli mu kulwanyisa community namba. Kati wano omukyala Kadaga yabadde ayogera ku Basoga ng'agamba nti President Museveni ayinza olowooza nti ali mu kulwanyisa Kadaga ng'omuntu, wabula Kadaga agamba nti President Museveni okubanga amulwanyisa abeera alwanyisa Basoga yonna yonna okutwaliza awamu. Listen to this. Mr. Chairman, I think it was your duty, and I have been talking to you about this matter for some time. I had informed you that if this matter goes to a contest, it will cause serious problems in my community. You may think, people here may think that you're fighting an individual, but you're fighting a bigger community. And that's not right for the politics of Uganda. So, omukyala Kadaga omulidde bulungi agambye nti yalabula dda President Museveni nti if this matter goes to the contest oba to a contest, nti singa ensonga eno etambula n'egenda mu kubbinkana okwogerebwako kwe kwakalulu Among versus Kadaga, Kadaga versus Among. So Kadaga agamba nti yalabula dda President Museveni namugamba nti ensonga wogitwalira mu kubbinkana ebintu ogenda kuba obyonoonye, ogenda boolaze Basoga nti ogirwana nga gwe President Museveni. Bigambo bya mukyala Kadaga ng'abyogerera maaso ga President Museveni. Mukadage kamu omukyala Kadaga yalabise nga essuubi limuwedde era annyonnyola ku kya loyalty obanga wandigambye nti omuntu okubeera nga amugamba nti ono nno atubeerezaamu naffe katumubeerezeemu tuleme mulekerera. Agamba nti ekyo alabira ddala nga kibengeyamu NRM kiggwawo bakiteta kisaanawo kyonna. Let's have this. It would seem that in this party, loyalty is not important. Integrity is not important. Commitment is not important. That's the message you are sending here. If we allow someone to come today and become the head of the party, why is it that the members of the party are always thrown out to make room for the newcomers? So, omukyala Kadaga agamba President Museveni nti sebo bwoleka kino ekigenda mu maaso ne kigeza kiba, ogenda kuba oleesa obuzibu bw'amaanyi, ogenda kubanga olaga nti tewakyali integrity mu kibiina. Akantu ako kyenkakasa ati President Museveni kamulumye, cause gye buvuddeko yabadde agobagana n'ababadde bakyankala nnyo obululu buno bwakamyufu obuwedde, era yalagira bangi basibwe. Era mu bbaluwa President Museveni ze yawandiika yali yemulugunya nnyo ku bantu abaagala okuggyawo integrity mu kibiina. Kati ate omukyala Kadaga yakyogedde direct mu face ye nti bw'okola kino President Museveni kigenda okuddako, oba olaze nti tetukyalina integrity mu kibiina. Era mukaddeke kamu namugamba nti ye message gy'oba okola ki osindika. Era Kadaga mu kyowulidde awo abadde amubuuza nti lwaki oli mu kukasuka abantu abakadde ab'ekibiina ababaddewo ebbanga, oyagala okubasikiza abantu abapya obupya ate abantu abo bajje obawe agafo semafo. Mukadde ke kamu awo
enduulu ey'oluleekereeke bakira obwedda omukyalo ono ayogera Kadaga obwedda ayogera wabula nga ebbali aba ttiimu Anita Among speaker ng'enduulu zibali buluulu era nga bawoganira ddala wakati mu ono bye yabadde ayogera at the time. Sokola. So this one, Excellency, I'm speaking for many. I'm speaking for many. Okay, stop. Order, Stop. order. Listen carefully. So, aba ttiimu Anita Among obwedda boogerera waggulu okuleetera omukyala Honorable Kadaga okusirika mu bye yabadde ayogera n'okumucyankalanya. In fact, kyaleetedde n'okutuuka nti President Museveni alina okukuwa order okulaba nti abantu bano bakola ki? Basirika. Mukadde ke kamu wabaddewo ababadde ku ttiimu ya Among babadde nga balina ekintu kye batembeeta. Ekyo balina akawairo ke babadde batambuza nga bagamba nti omuntu okubeera second national vice chairperson female nti kuba ekifo kye balwanira nti alina kubeera sipiika wa parliament. Kino omukyala alitwala Kadaga yakikubye ne Sekukuba yenna era agamba nedda. I also want to demystify this view that the speaker must be in SEC. It's not true. Your Excellency, you may recall that this office was created in 2005 because of the lobby of the women members of NRM. We needed an office to speak for us. That's how it came. Nothing to do with the speaker. And I keep asking, suppose the speaker was a man, would he also come here to sit on behalf of the women? Suppose the speaker was a member of opposition, would he or she also come here? These two offices are completely separate. They are completely, that's why that person is now sitting there, ex officio. So, if Among is already ex officio here, why does she want to come again take this seat? How will one person sit in two seats? So, Your Excellency, I think this is unfair and not good for the politics of this country. Yabadde mbeera ya kutaputa mateeka n'okutaputa obuwaayiro naddala obwabagibwa NRM ng'abamu batandise ate kuba nti babutaputa bulala. Honorable Kadaga yannyonnyodde n'agamba nti ofiisi eno oba ekifo kye bali mu kulwanira kyateekebwawo mwaka gwali gwa 2005 era baakiteekawo kubanga kitakabana ku lw'abakyala mu kibiina ki NRM. Wabula beewunyiza nnyo okuba nti waliwo ababadde batembeeta akawairo kogamba nti sipiika yalina okuba n'ekifo kino. Kati awolde Kadaga abadde abuuza nti kati singa sipiika abaddeko abadde musajja era ekifo mwandikiwadde sipiika musajja ng'ate bagambye second national vice chairperson female ekifo mwandikiwadde musajja. Mukadde ke kamu omukyala Speaker Among yabadde azze nga ex officio. Katono n'abuuza nti yi mulindeeko ate kino kisoboka kitya ex officio kubeera nga ali wano ate ng'ali mu kweteekateeka kubanga atakabana ku lw'ekifo kye kimu ekituleese olunaku olwaleero. Mukadde ke kamu omukyala Kadaga yabadde n'obusungu bwe era n'ebibuuzo bingi bye yabadde yeebuuza. Omwabadde mweyeebuliza nti okkiriza otya omuntu siniya mu kintu akiruddemu okubeera nti afuluma alekere junior ayingire. So wabaddewo n'embeera y'okubeera nti mu ng'enkuuba agaliwo wabaddewo ekifo ekitegekeddwa ku bana ababiri nti bw'okkiriza n'olekera munno tugenda kukuwa ekifo bwe kiti ekisava. Omukyala Kadaga yagambye nti ekifo ekyo takyetaaga. Wabaawo omuntu ow'okuweebwa ekifo agamba nti bakiwe speaker. So in our last meeting, I said that since I'm incumbent and by the most senior in this party, how can you tell the senior person to move out for a junior person? How? What party are we building? So, Excellency,
if there's anyone to be a special nominee, let it be her. I'm the incumbent, and I think I'm entitled to remain in my position. I'm entitled to remain in my position. Bigambo bya mchala alitwala Kadaga. Ekigambo entitled yagamba nti engeri bwe kiri nti yakyali mu kifo kino kuba ekifo kye balwanira essaawa zino yakirimu Kadaga. Agamba engeri bwe kiri nti nno yakyali mu kifo kino alina eddembe n'ebbeetu lyonna okusigala mu kifo kino. Era agamba ye tayagala kifo kirala President Museveni kukimuwa. Agamba nti nedda kino ekifo kyange oba bannange katulabe wano. Just listen to this, please. It would send a very wrong signal. That's why you protected Haji Chigongo, because of seniority. But now you are saying, Rebecca Kadaga, you get out. Really? Your Excellency, I find this unacceptable. I'm not going to take any other position. I'm the incumbent, and I say this is my position until I'm voted out. So that's my position, Your Excellency. I'm not going to move out for anybody. Thank you. Yeah, and I hope you are aware that when Mr. Second was the speaker, I was never in SEC. Mr. Second never came here for SEC meeting. Neither did Wapakabudo, neither did Ayume. So please separate this matter. If they're here as ex officio, let them be here as ex officio. Ebigambo byowulidde bigambo ebyawulikisenga ebyobukaawu mu maaso ga president nti omukyala Rebecca Kadaga yatuuse n'ayogezaamuko ne ku president namugamba now you say Rebecca Kadaga get out, Rebecca Kadaga get out. I'm not going to move out for anybody. Bigambo bya mukyala Kadaga yasuuse n'ayogeza ne president nga president yatuddaawo. Namugamba nti kati olisebo oli mu kugamba nti nveemu nti nze Kadaga nfulume, sigenda kufuluma. Era sigenda kulekera muntu yenna. Okujjako munonde, banonde bulonzi banfulumye, naye sijja kufuluma. Kadaga bw'ati we yakalambidde. Agamba nti she is not moving out. Though abaddewo ebiteeso nga basaba bano ababiri omu akkiriza ekintu akikole ki akite ajja weebwa ekifo ekirala era omu akkiriza akiteere munne baleme kulaga kifaananyi kirala eri ababavuganya n'abasigadde n'okulaga nti ennyumba ya NRM yo etebenkedde teriimu kavuyo. In fact omukyalo oyo ng'amaliriza amannya g'owulidde amenya ayogedde ku mukulu wa Pablo erinnya eryo linsumbuwa Wapaka Pablo from Mbale. Mukulu oyo yali speaker n'ayogera ne ku sekandi n'abasigadde n'agamba nti bano tebaaliko ku sek just sek tebaagirinako era mu meetings ezaatuulanga tebajjangamu. Kati lwaki baagala okukisiba ku mbeera mbu sipiika yalina okubeera ki? Yalina okubeera mu kintu n'okuweebwa ekifo kino. Rebecca alitwala Kadaga ng'alinnya mu kyoto. Nga ngenda okutwala ewa President Museveni bye yayanukudde Rebecca alitwala Kadaga honorable. Njagala nkujjukizeeko guno si gwe mulundi ogusoose omukyala honorable Kadaga okwambalira President Museveni mu busungu bw'ati. Omukyala ono kino yakikola mu meeting ya seke yaliwo omwaka gwa 2020. Yali ayagala omukyala Namuganza ajibwe mu lwokaano lw'okubbinkana okwaliwo. Wabula ekibuuzo President Museveni n'omulundi guno speed honorable Kadaga gye yaleese oba gye yamutwaliddeko ng'amuadressinga n'omulundi guli ne ku luno anaagitwala mu layini bw'etyo? That is a big question. President Museveni bw'amaliriza okuwuliriza ebigambo ebyayogeddwa omukyala honorable Kadaga yamugambiddewo nti mukyamu
okugamba nti bali mu kumuyigga n'okulaba nti baagala kumugoba mu kifo. Era President Museveni yamugambye nti toyogera ng'oteeka Basoga mu nsonga zo, toyogera ng'olaga nti gwe gwayimiriddewo ku lw'Abasoga bonna, era Kadaga toyogera nti gwe yalwanirira Abasoga, tojeza n'oyogera bw'otyo. Bigambo ya President Museveni naye nga akangudde ku ddoboozi. You are wrong to say that anybody is hunting you. And also, it is not correct for you to try to involve my people, the Basoga. To try to give the impression that you are, if it's not you, if not you, Basoga are not there. This is not correct. And I have had references to that issue, but I keep quiet. I am a man who keeps quiet. But I am the one who fought for the Basoga, not anybody else. I am the one who revenged for William Nadiope by defeating Amin, by defeating the UPC who put Nadiope in prison. Who else did anything for Nadiope? President Museveni yakakanyiza ebigambo by'omukyala Kadaga byonna bye yabadde ayogera. Namugamba nti Honorable Kadaga togezaako kugamba bantu nti singa tobadde gwe Abasoga tebandibadde. President Museveni yagambye Honorable Kadaga nti nkuwulidde enfunda eziwera ng'ojja okozesa statement ezo ez'okulaga nti gwe aliwo ku lw'Abasoga era abakoledde ebyo, naye nga nzize ensirika. President Museveni nga bw'agamba Honorable Kadaga. President Museveni yamaliriza nga ayongera okukinoganya n'okukinyweza nti ye yalwanirira Abasoga n'okukola revenge ku lw'Abasoga. President Museveni bino obwedda abyogera direct mu maaso ga Honorable Kadaga, ngera Honorable Kadaga naye bwe yatandise ng'ayogera mu maaso ge. Era President Museveni ajjukira engeri y'Abasoga gye baafaamu n'engeri Fronasa wamu nabo ng'aba NRA bwe baasituka ne bajja ne balwana ku lw'Abasoga. Basoga people were killed. Balunywa was killed. Who revenged for him? It is the NRA. It is Fronasa. Balunywa was killed. The former minister, what was his name? The father, the minister from Busesa. The minister Nkutu Shaban Nkutu was killed. So many Basoga people were killed, and other Ugandans. Who revenged for them? Is it some politicians? It is the NRA, the Fronasa, the freedom fighters. We are the ones who brought peace to Basoga and the whole of Uganda. So that idea is not a correct one. So President Museveni yabadde annyonnyola bulungi omukyala Kadaga namugamba nti nedda nnyabo teri munnabyabufuzi n'omu yalwanirira Busoga, yeffe abaalwanirira Busoga paka ku mujaasa asembayo, era ne tukomyawo eddembe mu Busoga, si mu Busoga wokka wabula n'eggwanga lyonna. Mu kateke kamu President Museveni ayogera ku nsonga y'okuba nti omukyala Kadaga agenda alina engeri gya pollutinga oba alina engeri gy'agenda ayonoona mu kwogera ne mu bimu byakola ng'ayonoona mu kifo kyalina oba ebifo byalina ye ng'omukyala Kadaga. That idea is not a correct one. But otherwise,
on some of the road junctions, Rebecca has been with the NRM. It is true that when we went for multi-party, she stood with us. And it is true that from 1989, when she came to the CA, to the NRC, she has been with the NRM. That's true. But then polluting her position with these wrong positions is not correct. To have an idea that I have the power to veto, say, you don't come, you don't come. I don't have that power. I will cause a lot of problems if I try to veto. So, President Museveni yayogedde ne ku nsonga y'okuba nti kituufu omukyala Kadaga byabadde ayogera nti ayimiridde ne NRM oba nabo kuva mu 1989 mutuufu. Ebyokuzaawo ebibiina by'obufuzi mutuufu. Wabula President Museveni agamba nti omukyalo ono ayina engeri gy'ayonoonyeemu ekifo kye oba ebifo byazaaweebwa ng'abyonoona ne ideas ze ez'enjawulo. Mukadeke ka President Museveni yamugambye nti lekeraawo okwogera nti nina obuyinza okusalawo muntu kyajja wano mu SEC ne mu NEC nga bwe njagadde. Nagamba nti singa bwe kyandibadde ekyo kyandibadde kikyamu. Mukadeke kamu President Museveni ayogedde ne ku kya muganda we omukulu amanyiddwa nga Nzaire gye Buvuddeko agamba nti yamwegayiridde n'amusaba akite teyeesimbawo. You saw me the other day in SEC. I was begging my own young brother, my son Nzaire. Nzaire had also become a big fellow, a big thing. Do you know Nzaire? This is my son. He's my young brother, but Mzee Amos Kaguta and myself, we got an additional woman, 1950. And then she gave us younger children. So I was begging Zaire, you were there, Rebecca. Zaire was also a big issue. He was standing against Badiomunsi, and I told him, I said, Zaire, why you're going to cause people will think I'm the one who sent you, like you are saying now. Like Rebecca is now saying, I must be the one who sent Anita Among, otherwise. So, President Museveni yabadde annyonnyola bulungi omukyalo ono Honorable Rebecca ng'amugamba nti ebyo by'otandise okwogera nti nze asindika Anita Among okwesimbako n'okubeera nti akusiguukulula mu kifo ky'olimu bya bulimba. Nze sinnasindikako ku Honorable Among, njagala nkutegeeze nti ne muganda wange yennyini Nzaire namusabye teyeesimbawo. Muganda wa President Museveni omukulu amanyiddwa nga Nzaire Kaguta Shedrack yabadde agala kwesimbawo side za Western eyo ng'agenda kwesimba ku Chris Baryomunsi n'omukulu Mawanda munna PLU. President Museveni bano n'abasaba oba n'asaba Nzaire Kaguta teyeesimbawo. Kati yabadde kino akirifalinga ng'akinnyonnyola Honorable Kadaga nti kati oli ku ebyo ogamba nti nakuleetedde Honorable Among nga ne muganda wange kennyini namugobye mu lwokaano. Kati ate gw'ogamba otya nti nkuteze Among akusiguukulule. Wabula lubaale w'omulamu tasamirirwa n'omukyala Speaker Among yabadde ayogerwako yabaddewo. Bwe yalinnye Kazindaalo nga omukyala Kadaga amaze okwogera byonna by'ayogedde, twabadde tusuubira nti Speaker Among agenda kivaamu akirekere Kadaga olw'ebigambo ebikambwe Kadaga bye yakozesezza. Wabula Speaker Among olwakuta omuzindaalo yagambye nti musaaga n'okusaaga. Nkyakwesimbyeko bwe kaba kalulu tukagendemu ojja kumpulira. And I stand here to still affirm that I am still in the race for the second national vice chair. I also want to say this. I am not a SEC member. I am a visitor in SEC
a visitor to the president. I am not a SEC member, and I also want to bring this to you. The notion of saying Anita is new. Yes, I am new, but I come with new ideas and new vibrancy. The mobilization that I am doing for this party, I can have over 10 members of parliament here that I have brought from opposition to NRM, and here they are. And when we talk that this is for the people who have been in the party for long, we must move with the generation. I am a generational leader. Omukyala Anita Among yayongedde okusojja munne ku luwonzi ng'amugamba nti abantu abeeyita abakulu era basiniya mu kibiina baatambula ne bavaayo ne beeyongera ne beesimbawo nga naba independent, era yagamba nti ayagala ekibiina kye ki NRM era ayagala omukulembeze we. I am here to mobilize for the party, and I am a very disciplined cadre of the party. And I can tell you, when Honorable Late Olanya stood and the SEC members approved Late Honorable Olanya for the position of the Speaker, the people who are saying they are old, senior, and respect the party walked out of the party and stood independent. Is that love for the party? I have been trusted and given a most top position of a Speaker of Parliament. That is an arm of government. A Speaker of Parliament who respects the party, who values the party NRM. As a Speaker of Parliament, I love my president. I love my party. I can never bring a motion of displeasure for my president. Omukyala yagambye nti I can never bring a motion of displeasure. Eri obanga eri against obanga eri ku president we. Ngayogera ku mukulu president Yoweri Kaguta Museveni ngagamba nti ye bw'abeera nga ali mu parliament tasobola kuleetayo kintu kivuganya president Museveni bigambo bya mukyala Among. Era mukadde kamu yasekeredde Kadaga ng'amugamba nti gwe yeeyita owakabi eyeeyita omukadde era ali ku lw'ekibiina. Akakiiko ka SECA ka NRM kalonda omugenzi Olanya yeesimbewo nga speaker. Lwaki wavuganya ebyo NRM bye yasalawo gwe n'ojjanga independent? Gwatugambe ennyo nti oyagala nnyo ekibiina ki NRM. Omukyalo ono yannyonnyodde n'okunnyonnyola n'agamba nti okubeera omupya si musango. Era agamba nti ye mukyala mu bupya bwe wanjawulo. Era agamba nti ekikwatagana n'omobilizingira NRM ekyo waakukikola era akisobolera ddala. Never. And I want to request the chairman of the party that this matter must be resolved here today. Being new is not a crime. But we have people like Right Honorable Rugunda who are old in the party, but they have been appointees of the president. And I can assure you, you have an asset in Anita. I can assure you that with Anita, I am going to move around this whole country to mobilize for NRM. The position is for mobilization for the party. It is not for ring fencing. I am offering myself, and I want to ask the beloved delegates. You've tried me as a speaker, trust me as a SEC member. God bless you all. Ensonga ezabadde mu meeting ey'olunaku weekend eno gye tumaliriza bwe zityo bwe ziyinza okuba nti zaatambudde. Embeera ey'akabbinkano wakati wa First Deputy Prime Minister
Honorable Rebecca alitwala Kadaga wamu ne speaker w'eggwanga lino Anita Among bonna babbinkana ku lw'ekifo kya second national vice chairperson baagala kifo ekyo ekyokubeera second national vice chairperson female ku kakiiko koyinza okuyita Central Executive Committee ak'ekibiina ki NRM. Wabula ebigambo byayogeddwa era baabyesindikidde ne ssekwesindikira yenna nga bw'owuliriza. Baakubaganye empawa era tebaavuddewo mirembe. Okkakkana olutuula luno terwavuddemu bibala kubanga ekyabadde kirweleesezza baayagadde okuluvaamu nga bamaze okulondawo ani gwe bagenda oleeta ekkololo sek emuyiseemu bagambe nti kati ekintu kikola ki kyengedde bulungi tusazeewo Among oba tusazeewo Kadaga. Wabula ababiri tebaavuddewo bulungi. Points ki ez'okupiikinga mu nsisinkano eno na buli kimu ekyabaddewo. Bw'obanga weetegereza President Museveni yavuddeyo n'annyonnyola era ekiragira ddala nti NRM ebaddemu ne mediation babadde nga n'enkola ey'okuyita omuntu ne bakutuza ne bagamba nti naye gundi muleke ekifo ekyo kireke leka dda wali odde wano. President Museveni yakyogeddeko nti ye kennyini mwene yeegayirira muganda we Nzaire Kaguta namugamba Kaguta teweesimbawo ekifo kireke Chris bali omu nsi wamu ne Mawanda batunke gwe biveemu kubanga woneesimbawo bajagamba nti nze nkuleese. Ekirala ekyokwetegereza mu byonna ebyabaddewo kyekyokubeera nti omukyala Anita Among okusinziira ku ssemateeka nga bwe yataputiddwa omukyala Kadaga, Anita Among yabadde talina kubeera waawo mu lukiiko olwo olwatudde. Wabula Anita Among waakwata omuzinda alagamba nti ye yazzenga mugenyi wa President Museveni. Ekyo nakyo abatiimu Kadaga ne batyamu ne bagamba nti meeting eno etudde ate kijja kitya nti kuba ye omukyala Kadaga yabadde alina okubawo nti kubanga n'ekifo ye kennyini yakyakikola ki yakyakirimu. But ate speaker Among okujja kyatiisizza abatiimu Kadaga wabula ye yagambye nti yazzenga mugenyi wa President Museveni mu lukiiko luno. Kati awo abatiimu Kadaga okutya ne kujja ku sayidi zaabwe. Mu kaseera ke kamu engeri omukyala Kadaga gye yabadde addressingamu the person of the president, that is His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, naye yaleesewo ebibuuzo n'okutiisa abatiimu Kadaga ne bagamba nti naye kati ddala tuli mu kuwangula oba ebiddirira biyinza obutawooma yadde. Olw'ensonga nti n'omulundi si gwe gwabadde gusoose ng'omukyala ono alaga obukambwe eri President Museveni naddala ku nsonga za NRM n'ebyomunda. Kugambye nti emabegako wali mu seki ya 220 omukyala ono Kadaga era yalaga obusungu eri President Museveni ng'ayagala omukyala namuganza bamugobe oba bamugye mu lwokaano ebiseera ebyo. Oba owuliriza bulungi nti kati ensonga zongedde okutabuka. Y'omukyala Kadaga mu byonna byabadde ayogera alaga nti bali ku lukwesikwesi lwakulaba nti bamugjawo. Alaga nti bali mu lukwesikwesi lwakulaba nti bamusiguukulula mu magezi. Era yakyogedde directed President Museveni nti omwagala kubeera nga mukola ki munzijjawo naye ate mujjawo mutyanze siniya. Ensonga endala eyaleese obuzibu okuva mu nsisinkano eno ye statements 2. Emu yakoleddwa President Museveni endala yakoleddwa omukyala Honorable Kadaga. Basoga yonga yo mu bujjuvu bwayo the bigger picture yayogeddwako wakati mu bato eya sek. Omukyala alitwala Kadaga yalaga nti
President Museveni singa akkiriza Kadaga najjibwamu babanga abajjemu Busoga n'okuyisaamu Busoga olugaayu. Wabula President Museveni namugamba nti nedda tovuga bwotyo ojja kututomeza ffe tetunnabeerako na buzibu eri Busoga nga community. Ensonga zihandolinge gwe nga gwe ensonga toziteeka mu Busoga. Wabula ate era mukadde ke kamu omukyala alitwala Rebecca Kadaga alaga nti akoledde bingi ekibiina kino n'okuviira ddala nti awulira entitlement nti ye yaleetera ne President Museveni okubanga akyali mu ntebe bwe yakwata ku age limit oba mujjukira bulungi ekkomo ku myaka President gy'alina okubanga amala nga yeesimbyewo. Ono yajjako stapuli ku constitution President n'asigala nga akyakola ki akyeyongerayo. So National Executive Council oba meeting ya NEC bweto yatambudde ng'ebintu byabadde bya muliro bagetinze head zone confrontation wakati w'omukyala Kadaga wamu n'omukyala Among nga ne President Museveni mwe bamutwalidde. Namugamba nti Mr. Chairman, I've told you before that if this matter goes to a contest, it will cause serious problems in my community. Namugamba nti President Museveni tokikkiriza kino kuba ogenda tuleetera obuzibu e Busoga. Ogenda tuleetera obuzibu e Busoga. Tokikkiriza kino kola ki kubeera. Mukadde ke kamu President Museveni newankubadde nti yayanukudde ebigambo byonna omukyala Kadaga byayogedde, ate President Museveni talina ngeri gye yagetinze head zone na mukyala Among. Era ekyasize okubeera nga kyongera okutiisa tiimu Kadaga nigamba nti kale ffe batugambyeyo kannakali ate sayidi eriyo nga tebalina ngeri gye bakoze eki gye bagiwaddeyo jaabu yonna bwe tuba nti no twogera ku bikonde oba nga tuli mu ring. Nga tumaliriza ku byonna wiiki eno ku lunaku olwokusatu n'olunaku olwokuna embiranyi wakati wa Speaker Among ne Honorable Kadaga lweggwa. Biggwa wiiki eno okulonda kuliyo ekkololo ng'ennaku z'omwezi 27 na 28 we wagenda okubeera meeting egenda okusalawo eggoye. Yes, ku Speaker Among wamu ne Honorable Kadaga. Kati byonna tubiriidirire wiiki eno ku lwokusatu ne ku lwokuna we bagenda okukola okulangirira okwenkomeredde ani atutte ekifo ekyo. Ekifo ekifuuse ndibalwanya. Still nga tumaliriza omukulu Chris bali omunsi olunaku olwaleero akyaziddwako ku NBS awo annyonnyodde ekyokubeera nti waliwo amawulire agali mu nkuubo nti badelegates balina we baba bakwese. Badelegates be abantu abalina olukusa okulonda nti waliwo syndicate eyatandise dde okuba nga atambula. Nti abesimbye bali mu kugezaako okubanga batuukirira badelegates n'okubagamba nti londa nze kola nti kati abamu basazeewo okubanga beefunza badelegates abamu ne babakweka. Obutuufu bwakyo kikyali kya mu nkuubo wabula kw'okulonda kutuuse kwa wiiki eno ku lwokusatu ne ku lwokuna ekkololo. President Museveni yagenda okubeera yagenda presidinga over olukiiko luno lwonna olwa SEC. Abaseke nga basalawo ani agenda okutwala ekifo ekyo ekya second national vice chairperson female ow'ekibiina ki National Resistance Movement. Sisuubira nti nze nina kyenja okubanga nnyongerako ku ebyo, but abadde teyakategedde era ensonga ataategedde nga bwe zaatambudde kakasa ngezezaako okuzigaayagaaya n'enzikwanguyiza oba n'enziteeka mu mbeera yaffe eya bulijjo
ne tusobola okuba nga tutegeera kyonna nga bwe kyatambudde. Ngamba wano njagala kutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites, bano bakola daddies empoomu okuzaama, bakola cupcakes, bakola pizza eza buli size, bakola cakes eza buli mukolo, kuviira ddala ku birthdays, kuviira ddala ku mikolo paka ku mukolo gwonna gw'oyagala okuba nti nokola. Honey Bites egamba ku 0709 787508 osobola okubeera nti obakubirako. Mukadde kangamu njagala okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi. Wakamaliriza okuzimba ekizimbe kyo bakubire bajje bakisiige langi omulungi gwe muteesezaako, era bajja kugamba kano kakala kalungi wano, kano kakala wokateeka wano kavaayo, kano ka mukisenge, kano ka mudiiro, tusiige kano kagoba ensiri, tusiige kano kajjayo ekifaananyi ky'ekintu bwe kiti, oyagala kusiiga ekifo nga studio kifo ki, bajja ne bakudesigningira byonna. Alson Painters UG ku 0705 19 0705 193636. Abaseddi omusunsuzi lyerinnya lyange. Agaliwo gwe mukutu kwoli, mubeere bulungi, Mukama agira abankuumira, mugira mbaayo. Mweraba. Thank you so much.